very good evening to you on this 20th day of May 2024. You're just in time for trending news here on Lookuptv. Remember, you can watch this bulletin live on our Facebook and YouTube pages at Lookuptv. We kickstart our bulletin now, and Iran's President Ebrahim Raisi has died in a helicopter crash, aged 63. The government has confirmed. The country's foreign minister and 7 others were killed after the crash in a remote mountainous area of Iran's northwest. Raisi was the second most powerful man in the Islamic Republic after Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Iran's first Vice President Mohammad Mokhber is now the acting president, and top negotiator Ali Bagheri Kani has been appointed acting foreign minister. The Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei has declared 5 days of national mourning. Now, President William RUTO has kick-started his historic trip to the United States of America today, a visit that is poised to be a turning point for Kenya, commemorating the 60th anniversary of diplomatic relations between the U.S. and Kenya, highlighting the enduring partnership between the two nations, which continues to benefit both American and Kenyan citizens and Africa at large. Now, MPs from Kisii County, drawn from different political parties, are divided over the Finance Bill 2024. Now, some argue that the bill will hurt vulnerable Kenyans, while others believe it will aid in development. Speaking at the Bobarasho Catholic Church in Kisii County, some of the MPs assured Kenyans that they will advocate for laws that will empower them economically, while also advocating for the rejection of the proposal to increase taxes on food. Tutakaa chini na wananchi tuwaeleze, ile watakubaliana nayo ndio tutapitisha. Ile nyingine tutakaa chini tuangalie, kwa sababu pia lazima tupate pesa. Katika hii budget tumeweka sasa hivi, tumeweka milioni 50 katika kila constituency ili watu wetu waweze kupata stima. Nimeona viongozi wengine kutoka Central, kutoka Mlima, walienda kule Limuru, wakaita Limuru 3, wakaketi wakaongea maneno mingi ya Limuru 3 mingi sana, wakasema, wakabishana, wakapiga kelele sana. Mimi nataka niambie hao viongozi, kwa sababu ni wale niwakumbushe, wakati huu wa Kenya wanataka barabara. KC kama kwa mfano, watu wanataka hii barabara iwe expanded. Wakati huu wa Kenya wanataka barabara, si kujiangalia tu sisi kabila fulani, sisi community. Na nikumbushe viongozi wa Mlima ya kwamba mkikutana msiwe tu lawama kwa rais. You control the government, you control the country, you actually own half of this government. You have no reason to complain, you have no reason to bring unnecessary squabbles to the national government. Tafadhali tuheshimiane, heshimu rais, itisha hao viongozi maendeleo. Nyinyi ndio mna run government, sisi wengine tulishajikubali, lakini muache blackmail rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu haifai namna hiyo. Hata mimi siwezi taka tax kwa mkate. Kama mama ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi, ama namna gani? Kitu ingine, half of Kenya, Mheshimiwa Osoro, is not developed. Half of Kenya shamba iko idle. Wakipata mtu ameweka hata eka 20 halimi, tax hiyo shamba. Mtu akishindwa kulipia tax, ipande mboga, mahindi, watu wapate chakula. Lakini mkate kwa kina mama yenye tunapatia watoto asubuhi wanaenda shule, hapo jameni, tutaki kusikia hata kidogo. Even our president, a very hard working man, my best friend, he cannot allow to increase tax. So for a commodity, for a poor person, we will make sure that everything we do to promote our hustlers and our nation. Now, transportation came to a halt along the Machakos-Kangundo Road after the Kenya National Highways Authority began clearing a rock debris that had blocked parts of the road.
Now drivers were forced to use alternative routes after Kenha closed off a section in the Yamvilu area where danger was imminent. The fact that we are now nullifying or dismissing the 54 companies that had license in Turkana County is a very important thing, because even initially the acquisition was not really proper. I think it is now the right time we get new companies that will be licensed by the national government, and also the local artisans, mining artisans in Turkana County will also be licensed, so that the activities of doing illegal mining is brought to an end. And that, I think, by having that security board, I think enough patrols will be done actually to ensure or to deter those with bad intent of really interfering with the fishing processes by our people who depend on this particular lake. The fact that we are now nullifying or dismissing the 54 companies that had license in Turkana County is a very important thing, because even initially the acquisition was not really proper. I think it is now the right time we get new companies that will be licensed by the national government, and also the local artisans, mining artisans in Turkana County will also be licensed, so that the activities of doing illegal mining is brought to an end. And that, I think, by having that security board, I think enough patrols will be done actually to ensure or to deter those with bad intent of really interfering with the fishing processes by our people who depend on this particular lake. Residents and Gubatu in South Isiolo have complained about the poor condition of the road between Mogadashe and Sericho. Now this follows heavy rainfall in the highland areas, which caused the Iwasa River to break its banks. Ibrahim Sherik, an elder from Sericho, stated that this situation has prevented children from going to school, urging the government to move in with speed and intervene. Kwa majina mimi naitwa Ibrahim Sherik, ni watu mkaji wa Sericho. Mkaji wa Sericho asili tena. Kwanza nyumbani yetu ni upande wa Adere. Uko chini. Tumefurikwa, tumemezwa hata ungefaa hata kuingia huko chini ndio mzuri. Ndio mungeona vile maji iko. Maji iko mingi, alhamdulillah, lakini ile shida si tuko hapa. Sisi ni watu wa mifugo. Hata mifugo yote wametoroka, wakaji wale watoto wako hapa ya hawana hata maziwa mwenyewe. Wako na shida. Haya sitima hatuna. Tangu mliona hii miti iko hapa, wenyewe wamefunga tu uko pale alitokea. Uko pale hapo sio labda. Hapa hii mfuriko, hii maji zaga ya Wasonyiro walituachilia. Anakuja hii direction. Tulisikia mbeleni huko Merti ilikuwa amefurika. Sisi tulichukua tu kama mchezo. Lakini usiku moja tu, siku ya Jumamosi, saa 6 ya usiku ndio ametuvamia. Tangu siku hiyo hatuna pale ya kuishi, hatuna pale ya kupikia, hatuna pale ya kulala. Hapa shule yamefunguliwa, tuko na shida mingi, tuko kwa maji. Hapa sasa Sericho na Gubatu ni pali moja tu, mnaona. Hii chuma ya Safaricom iko hapa hii. Hiyo upande ni Gubatu, upande ni Sericho. Lakini njia haipitiki. Hata wengine watoto wetu wadogo hata shule yao bado funguliwa. Tafadhaleni sana serikali kuu na serikali yetu ya county watusaidie. Mahema tena baada ya hii maji iko umbu mingi. Hatuna hata neti hata moja. Maneti tunahitaji nyingi. Maneti ya umbu. Tafadhaleni sana watusaidie. Kwanza hii kilio yetu ifikie kwa serikali kuu na serikali ya county.
Now, Machakos County Deputy Governor Francis Mwangangi has called on the national government to boost the funding allocated to counties to foster development in the devolved regions. Addressing residents in Machakos Town, the DG criticized the Kenya Kwanza administration for not fulfilling its pledge to raise the county funding from 15% to a minimum of 35%. Kenya Kwanza walikuwa wanasema watapandisha pesa ya ungatuzi kutoka asilimia iliyokuwa inapeanwa 15 to kati ya 30 na 40 asilimia. Lakini tukiona kwa sasa, ukiangalia the proposed amount ile inakuja kwa county itaenda kwa ungatuzi na ile inabaki katika serikali ya kitaifa ni kama tuko na asilimia 9 ndio inaenda kwa ungatuzi. Ukiangalia karibu 91 inabaki katika serikali kuu. Lazima watu wazungumze, viongozi wazungumze bila kuvinyana, ndio tuone ya kwamba njia fupi zaidi ya kufanya maendeleo katika taifa letu ni kupitia kwa ugatuzi. Na ugatuzi utafikia kila pembe, kila kona ya taifa letu. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tupandishe ndio maendeleo ikuwepo. Hii maneno ya one man, one vote, one shilling ni mzuri, lakini kwanza let's commit what we said, ndio kila pembe ya taifa hili ifikiwe. Tukianza kuleta huo mgao wa one man, one vote, one shilling, hata kuna mwingine ataleta aseme 1 meter, aongeze alete formula yake hapo. Hapa Machakos tutaleta ingine, wengine pembe zingine za dunia zitaleta ingine, lakini pesa ikienda juu, kila county itapata pesa yake, kila ward itapata, kila village itapata, na maendeleo itapatikana ya maji, barabara, mahospitali, na wananchi wataendelea kusaidika. Well, that particular story wraps up our bulletin at this particular moment in time, but we are following up different stories for you, not only in the country but also abroad, that involving the death of President Ibrahim Raisi of Iran. It is worth noting that President Ibrahim Raisi was in the country in July 2023 and held bilateral talks with President William Samoei Ruto. Is currently in the United States, a story that we are keenly following for you. Until then, you can have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.